హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి ఎల్జీలో ఇన్వర్టర్ మోడల్, అంటే లేటెస్ట్ మోడలే. ఒక 3 years అట్లా ఉంటుందన్నమాట. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే కింద పెట్టిన కూరగాయలు కూడా మనకు ఐస్ గడ్డలాగా కట్టడం, ఒకే రోజుకి కుళ్ళిపోవడం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంది. కట్ ఆఫ్ అయితే అవ్వడం లేదు. థర్మాస్టాటర్ డైరెక్ట్ అయిపోయినట్టున్నది. ఈ నిమ్మకాయ చూడండి, కుళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయింది ఒకే రోజుకి. ఇది కంప్లైంట్ అనమాట. సో ఒకవేళ డీ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ లేని వల్ల కూడా మనకు అట్ట ఉంటుందంటే ఉండేదానికి అవకాశం అయితే ఎక్కువ ఉంది. కానీ డీ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఇరిగిపోయినా అక్కడ నీట్గా క్లోజ్ చేసి పెట్టున్నారు వాళ్ళు. క్రాక్ అయింది, ఇరిగిపోయి ఉండేది, కానీ ఆ డీ ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లోజ్ చేసి పెట్టినారు. వాళ్ళు వాడడం లేదు ఆ డీ ఫ్రిడ్జ్. అయినా కూడా మనకు కట్ ఆఫ్ అవ్వడం లేని వల్ల కింద పెట్టిన కూరగాయలు కూడా ఫుల్ అయిపోయినాయి. వీళ్ళు 3 రోజులకు ఒకసారి పూర్తిగా ఆపేసి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసిన 2 రోజులకి ఆ కూరగాయలు అనేది మొత్తం పోతుందన్నమాట. సో ఇది కంప్లైంట్. మనం థర్మాస్టాటర్ రిమూవ్ చేసేసి కొత్త థర్మాస్టాటర్ అయిపోతున్నాము. జెన్యూన్ స్పేర్ పార్ట్స్ అని చెప్తే ఆ ఎల్జీ తెచ్చి వేస్తున్నాము. ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఇది. దీనికి వచ్చి ఆర్డినరీ ఎల్జీ లాగే వస్తుంది. కొంచెం లేటెస్ట్ మోడల్ అంటే కొంచెం పెద్ద సైజు వస్తుంది. దీనికైతే చిన్న సైజే వస్తుంది మామూలుగా. అది సామ్సంగ్కి వస్తుంది కదా, ఆ టైపే థర్మాస్టాటర్ వస్తుంది. ఐస్ వచ్చి ఆ ప్యానల్ మొత్తం మనకు ఫ్రీగా వదిలితేనే మనకు స్క్రూ ఇప్పితే బయటికి వస్తుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దానికి కొంచెం నీళ్ళు పోసి కరిగిచ్చేసి మనం ఆ ప్యానల్ అనేది రిమూవ్ చేయాలా. కొంచెం వేడి నీళ్ళు అయితే బాగుంటుంది. లేదు మా ఆర్డినరీ నీళ్ళు అంటే కొంచెం ఒక 2 చెంబు ఎక్కువ పడుతుంది నీళ్ళు. ఆర్డినరీ మన సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చే థర్మాస్టాటర్ మోడల్ ఇది. ఆ నాబ్లన్నీ మనం తనిగా తీసి పెట్టుకునేసి ఆ థర్మాస్టాటర్ ఇప్పేస్తున్నాము. ఇప్పేసి కొత్తది మనం వేయబోతున్నాము. కొత్త థర్మాస్టాటర్ వేసి ఇది
మామూలుగా ఈ థర్మోస్టాట్ మనం బిగించక ముందు గమనించాల్సిన విషయం ఏమంటే ఆఫ్ చేసేది మామూలుగా వచ్చి మనకు క్లాక్ వైజ్ వచ్చి మనం తిప్పేదానికి పెడతాము. అది ఆ పొజిషన్ అనేది మారిందంటే మనకు రివర్స్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మనం 0 అంటే 7లో ఉన్నట్టు లెక్క వస్తుంది తిప్పితే. అందువల్ల అది కరెక్ట్గా చూసుకునేసి ఆ పొజిషన్లో మనం లోపల సీటింగ్ పెట్టేస్తే బాగా నీట్గా ఉంటుంది చేసింది. లేదంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదనమాట. ఆ సెన్సార్ రాడ్ పైన మనకు ప్లాస్టిక్ సీల్ వస్తుంది కదా, దాన్ని తీసేస్తున్నాము. కానీ అది లేకపోయినా కూడా కట్ ఆఫ్ అనేది అవుతుంది. తీయాలని అవసరం ఏం లేదు, కానీ తీస్తే మేలే, డైరెక్ట్గా దానికి ఆనుకొని ఉంటుంది. అన్నీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇరిగిన డోర్ కూడా మనం సేమ్ అదే పొజిషన్లో పెట్టబోతున్నాం. వాళ్ళైతే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే వాడేది లేదు. అయినా కానీ మనకు కట్ ఆఫ్ వర్కర్స్ జరిగితే చాలు అనేది వాళ్ళది. ఆ ఇరిగిన డోర్ అట్టే పెట్టి క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకు ఆ డోర్ ఉన్నట్టే, ఇంకా మనకు కట్ ఆఫ్ అయితే అవ్వాలి. వెజిటబుల్ కుళ్ళిపోకూడదు, అన్నీ సక్రంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.